Who drank coffee this morning? Yes, you and hundreds of millions of others like you around the world, which makes coffee arguably the most important discovery in the history of humankind. Today, coffee is the second largest traded commodity in the world, second only to crude oil. It's the second most popular drink in the world. Water's number one, and it's been credited with ushering in the Age of Enlightenment. Yet, 95% of the roasted coffee in the world is 100% old, stale, and dead. Okay, today I would like to talk about coffee. I was just doing some internet searching on the health benefits of coffee and also the dangers of coffee. And, it's interesting that the most recent scientific research today seems to promote coffee as being a health benefit. In fact, in some cases, I would almost say coffee is like a superfood. But at the end of the day, it is really a stimulant. It's a drug. More specifically, the caffeine in coffee. Wake up call. Coffee is not God's gift in the morning. It is poison. Coffee is one of the most acidic liquids on the planet. With a pH of 4.2, coffee is about 7,000 times more acidic than neutral water. Do you have any idea how much minerals need to be used or leached from the bones, tissues and organs to buffer this acidic onslaught? Wow, we can't even imagine. Coffee is the most toxic substance for the liver to metabolize. Yes, it's worse than alcohol. Another myth is that coffee burns fat and assists in weight loss. This misconception is based on the fact that caffeine in coffee causes a short-lived high or jolt and stimulates the sympathetic system, an increase in heart rate, vasodilation, etc. We know that this is just an attempt of the body to purge this toxin and is only an expenditure of energy and not the addition of external energy. Coffee actually blocks weight loss efforts by forcing the body to deposit acids in the fat cells and slowing down metabolism. In other words, depleting the energy reserves. Besides the extreme acidity of coffee, as a disturbing health hazardous fact, coffee also contains, of course, caffeine. And caffeine is the cousin of nicotine and both are depressants. After an initial high or jolt, it is followed by weakness, fatigue and impaired function. The same is true for other products containing caffeine such as tea, chocolate, sodas and many over-the-counter medications. It's time to completely stop your coffee consumption. It's a terrible habit. You should not do it gradually to reduce withdrawal symptoms because this significantly lowers your success, and you should drink pure alkaline water with lemon or lime instead. The problem with caffeine is that it masks fatigue. Let's break it down, let's chunk it down, quick video, concise, direct to the point. How does caffeine fucking work? Caffeine is a pesticide. It's a naturally occurring pesticide. In that little coffee plant or in the cacao plant, it's to stop animals eating too many of the seeds. Because if you eat the seed and crush it up, the plant can't reproduce. So the seed, the caffeine, is a natural pesticide. It kills animals who eat in large dosages. So what happens is when humans have caffeine, we don't die, but the body goes, wow, it's a neurotoxin. That's what it is, it's poison, but it's actually classified botanically. Caffeine's a neurotoxin, so it can kill the brain cells. Well, while we put up with caffeine and it's good for us at the beginning, it's no longer good for us by the time we turn 25 to 30. And the reason is because caffeine is like revving up the motor, stepping on the gas without having any gasoline in the tank. What does that do to your car? No good thing. Caffeine is just something that is a stimulant. And
it makes you run on empty. It runs down your adrenals, it runs down your hormone balance, it makes you really sick. And there are millions and millions of people who live on caffeine and sugar substitutes. And those are the people who are sick. Those are the people who have higher incidence of cancer. Those are the people with heart attacks and strokes. And there are too many of us. And each and every one of us can take responsibility, should take, must take responsibility today for stopping living that kind of life. Hi, I'm Dr. Vince Belanzi. Let's talk a little bit about people that need all these extra stimulants. Caffeine, MSG, there's a lot of different things we can talk about. If you need caffeine, if you're dependent on it, it's just like being dependent on a drug. And I don't want that for you. If you have to have that coffee, if you have to go drink that soda just to get through your day, you're in trouble. So let's talk about getting away from that. I don't care if once in a while you use a little caffeine, you use a little stimulant to take care of feeling a little bit better. But if you need it every day, if you can't function without it, you're on your way to some real problems. You're overstimulating your adrenal glands. You're causing yourself some real long-term problems. Now, we do a lot of testing in the way of looking at cortisol and melatonin. These are things that, in a sense, run your daily clock. But if you push your adrenal glands far enough, you go from that high stress feeling to just total exhaustion. If you burn your adrenals out, it's a long time coming back. Now, I never believe anybody's a lost cause, but if you keep stimulating artificially those adrenal glands, if you keep driving that cortisol out there and those other stress hormones like adrenaline, then you're going to create problems. Your body can't keep up. You can't continue to do that and hold up forever. Kažu moji pacijenti ovako. Znaš, kaže doktore, ja kad ustanem ujutru ne mogu se razbudim. Pripalim cigaretu, ništa. A onda odem, iskuvam 2, znaš, domaćinske kafe, uz to popušim 3 cigare i probudim se. Šta je to? Šta se događa? U mozgu postoji važan centar koji niveliše naše raspoloženje, ne treba ga dirati. Zove se nucleus accumbens. Kad se popije kafa, prvi efekat je odlazi u mozak za 7, 8, 9 sekundi, izbaci glavni centar za ravnotežu, za psihičku stabilnost čoveka, natera nucleus accumbens da luči beta endorfine i ljudima koji piju kafu je u tim momentima prijatno, izlučili se opijati potpuno identični kao kad narkoman ugrizga heroin. To traje 20 sekundi. Kad se produkti beta endorfini i podgrupa nalorfini razlože, dolazi do jakog depresivnog efekta. U stilu, jao, svidla pošto su koliko su cene, sad će struje da poskupi, sad će nam uvesti porez i tako dalje. Od jednog high raspoloženja do jednog dubokog raspoloženja, dok opet se ne kaže hoćemo li kaficu. Pijenje kafe je tipičan turcizam. Prvi uživaoci kafe na svetu su bili Turci. Kafu je pronašao jedan derviš koji je živeo sam u pustinji. Hranio se mlekom koza i živeo u nekakvoj pećini. Jednog dana primeti da mu koze dolaze sa paše veselih očiju. I ne bude jasno kako se sad na jednom kozama naveče ne spava. I onda je počeo da ih prati. I utvrdio da su koze pronašle nekakav grm sa crvenim bobicama koje su jele. Uzabere bobice i pojede i njemu san prođe. Onda da drugarima i njima san prođe. Tako je kafa ušla u narod. Kako je to san prošao? Drugi efekat kafe je da snažno stimuliše hormone stresa. Ali ljudi to ne doživljavaju kao stres, nego doživljavaju kao povećanu budnost. Kao kad bi udarac biča po vašoj koži ili po mojoj koži bio kad smo umorni, premoreni, mi bi dobili novu snagu. Ali to su rezerve snage. Znači, to je loša stvar, o tome ćemo nešto malo kasnije. 1555. godine u Turskoj, citiram putopisca Evliju Čelebiju tog vremena, 1555. godine u Turskoj bi u vreme pijenja kafe sav posao zamro. Pojavila se nova moda u Turskoj, prvi uživaoci kafe, i onda su sultani izdavali fetve, zabrane da se to više ne može raditi. Narod je počeo da pije kafu, čak su par puta kafane
sobe koje su Turci oformili da bi pili kafu, srušene, ljudi obešeni, ali je kafa ušla u narod. U tih godina smo imali čvrste odnose sa Turcima. Turci svoju naviku prenose kod nas. Mi smo tu tursku naviku prihvatili do današnjeg dana i nekad čujete u narodu, hoćete li tursku kafu? Ostao je trag turska kafa. Turska je prešla na čaj, ali mi smo ostali verni kafi. Digresija. Kafa bez kofeina ne postoji. To je velika obmana na koju ljudi nasedaju. Kafa sadrži 821 isparljivi sastojak. Glavni nosilac funkcije je otrov. Otrovna biljna baza koja se zove kofein. Da bi se smanjila otrovnost kafe, pravi se kafa bez kofeina. Postupak ide suvi ili vlažni, jeftinije vlažni, efikasniji. Zrno kafe se uroni u jednu jaku kiselinu. Kiselina povuče nešto kofeina, ostane ga dosta. I sad se u kafi nalazi i kofein i jaka kiselina. I strada stomak. Kafa sa mlekom. Tipična beogradska moda i ostalo. Užasavajuće loše za stomak. Dolazi do stvaranja precipitata između kofeina i kazeina mleka. Stvara se neki precipitat, to je ona pojava muke, gađenja, neprijatnosti. Prema tome, pitanje da li piti kafu ili ne piti, a dnevno se u Srbiji popije negde oko, da se za kafu 300.000 evra. Bogata nacija, može se, ima se i pitanje šta nacija dobija time. Polazeći na razgovor sa vama, moje kolege novinari koji praktično ne mogu da zamisle svoj radni dan bez kafe, I cigarete. I bez cigarete, rekli su pa pitaj makar za tu jednu, ta jedna bez nje niko ne bi mogao. Znači ta prva jutarnja, da li bi uopšte došlo u obzir ili ne? Ja ne pijem kafu, nikad nisam pio kafu, ne dopada mi se ni miris ni ukus. Da budem otvoren ako mi dozvolite. Citiram Kolumbija fakultet, znači nije to moje mišljenje. U svetu nauke kaže ovako, jako se malo ljudi bavi kafom. Oštećenja čovekovog tela nastupaju ako se u toku dana popije više od 20 mg kofeina. Koliko je to 20 mg? Jedna mala šoljica kafe ima 120. Nesica ima 145 i tako dalje. Znači, ljudi mogu da rade što hoće, ali znate, u Srbiji ima jedan dobar termin, u Vojvodini u Srbiji. Pitaćete starost, gde ti je bila mladost? Znate zašto? Dođe nam pacijent nervozan, pije puno kafa, puši i mu kaže, hajde vidimo masnoće. Kaže, što biste vi meni gledali masnoće? Kolesterol, trigliceride. Ja nisam gurman, nisam debeo. Hajde kažemo da vidimo. Pogledajte u masnoće, kod njega masnoće probile sve granice. I lekar, pošto su prezauzeti, kaže danas ste na dijeti. Ovaj kaže, koje dijeti? Ja ne pijem, ne jedem ništa masno. Lekar kaže, nemam vremena, pacijenti me čekaju, ilazi pacijent zbunjen. Drži dijetu i ništa se nije dogodilo. Samo je 30% masnoća poreklom hrane. 70% masnoća je poreklom jetre. A jetra će ih ubacivati ako pušimo, ako pijemo kafu, još gore ako radimo zajedno, ili ako smo pod stresom. Da rezimiramo. Svaka šoljica kafe, taj efekat buđenja navodnog, izaziva snažnim povećavanjem hormona stresa. A ja mislim da ovoj naciji sasvim dovoljno stresa. Ako želi dodatno. A znate koliko to traje? Jedna šoljica kafe ostaje u organizmu 68 do 72 sata. Znači ono što ja pišem u kardiologijama i tako dalje, tako da ako kolege gledaju mogu da pročitaju onu belu prošlu kardiologiju da dobiju više informacija. I svo vreme pravi štetu. Ali to je šteta diskutabilna, maskirana i ljudi kasnije ne shvataju da su lošim navikama trasirali put u bolnički krevet i problemi.